Wall muscles. Thoracic wall muscles primarily facilitates respiration and stabilize rib cage. So primarily they facilitates respiration and stabilize the rib cage. Primarily thoracic wall muscles facilitates respiration को facilitate करते हैं, rib cage को stabilize करेंगे. इंटरकोस्टल मसल्स सबसे पहले आएंगे इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स, देन सबकोस्टल मसल्स, देन ट्रांसवर्स thoracic, then levator cost arm, then accessory respiratory muscles. 5 मसल्स है इसमें. इंटरकोस्टल मसल्स में एक्सटर्नल सुपरफिशियल से डीप में जाएंगे तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स फ्रॉम रिब ट्यूबरकल टू द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होंगे. ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स रिब ट्यूबरकल से कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन में होते हैं. रिब ट्यूबरकल से कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन में जाते हैं जो ऑब्लिक डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड हैंड्स लाइक होते हैं. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स फ्रॉम द रिब ट्यूबरकल टू कोस्टोकॉन्ड्रल and they are oblique downward forward like hands in pocket. oblique downward भी forward भी. एक्शन क्या है कि रिब्स को ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग एलिवेट करते हैं. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्वाइट ब्रीदिंग दे एलिवेट्स रिब्स. elevate ribs during inspiration quiet breathing. External intercostal elevates ribs during inspiration quiet breathing. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्वाइट ब्रीदिंग देंगे इंटरकोस्टल को एलिवेट करते हैं. elevate ribs during inspiration quiet breathing. During inspiration quiet rib breathing they elevate the ribs. External intercostal during inspiration quiet breathing they elevate the ribs. Internal intercostal muscles run from the sternum to the angle of ribs. Internal intercostal muscles run from the sternum to the angle of ribs. Internal intercostal muscles runs from the sternum to angle of ribs. Internal intercostal muscles runs from the sternum to angle of ribs. Runs from the sternum to angle of ribs. Fiber direction perpendicular to externals downward and backward. Perpendicular to externals downward and backward. So internal intercostal external intercostal से perpendicular होते हैं, downward भी होते हैं और backward भी होते हैं. ठीक है, external intercostal से internal intercostals are perpendicular downward and backward. You can see in diagram they are little perpendicular downward and backward. The internal intercostal muscles runs from the sternum to angle of ribs. They are little perpendicular downward and backward. और एक्शन क्या करते हैं, रिब्स को ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन डिप्रेस करेंगे. ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन इंटरनल इंटरकोस्टल्स डिप्रेसेस द रिब्स ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन एंड इंटरनल इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स डीप टू इंटरनल इंटरकोस्टल जो डिस्कंटिन्यूस है. एक्शन उनका है कि असिस्ट करते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल्स को इन फोर्स्ड एक्सपिरेशन डिप्रेसेस द इंटरनल कोस्टल मसल्स. सबकोस्टल मसल्स लोकेशन सबकोस्टल मसल्स की कहाँ है. Subcostal muscles are inner posterior thoracic wall spanning 1 to 2 ribs. Inner posterior thoracic wall देखो ना पीछे वाली thoracic wall में. Posterior thoracic wall. Subcostal muscles inner posterior thoracic wall spanning 1 to 2 ribs. Inner posterior thoracic wall spanning 1 to 2 ribs. Action assistant rib depression during inspiration. Subcostal muscles location inner posterior thoracic wall spanning 1 to 2 ribs. Inner posterior thoracic wall spanning 1 to 2 ribs. Inner posterior thoracic wall spanning 1 to 2 ribs.
Assistant obviously rib depression, but during expiration. Assistant rib depression during expiration. Subcostal muscles. इनर पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल है जो 1 to 2 रिब्स को स्पैन करते हैं. इनका भी एक्शन यही है कि रिब को डिप्रेस करना है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. ट्रांसवर्सिस thoracic anterior thoracic wall radiating from sternum 2 to 6 ribs. Transverse thoracic location anterior thoracic wall radiating from sternum to 2 to 6 ribs depresses ribs during expiration. Transverse thoracic anterior thoracic wall radiating from sternum ribs 2 to 6 depresses ribs during expiration. Location inner posterior thoracic wall subcostal muscles. Inner posterior thoracic wall spanning 1 to 2 ribs. Assistant rib depression during expiration. Inner posterior thoracic wall spanning 1 to 2 ribs. Subcostal muscles inner posterior thoracic wall spanning 1 to 2 ribs. Inner posterior thoracic wall spanning 1 to 2 ribs. Assistant depression during expiration. Subcostal muscles inner posterior thoracic wall spanning 1 to 2 ribs only. Subcostal muscles inner posterior thoracic wall spanning 1 to 2 ribs. Inner posterior thoracic wall spanning 1 to 2 ribs. Assistant depression during expiration. Transverse thoracic location anterior thoracic wall radiating from sternum 2 to 6 ribs. Transverse thoracic anterior thoracic wall radiating from sternum to ribs 2 to 6 depresses ribs during expiration. Transverse thoracic also depresses ribs during expiration. Anterior thoracic wall transverse thoracic anterior thoracic wall radiating from sternum 2 to 6 ribs. Subcostal to 1 to 2 ribs 2 to 6 ribs. Transverse thoracic anterior thoracic wall radiating from the sternum 2 to 6 ribs. Transverse thoracic anterior thoracic wall. Transverse thoracic anterior thoracic wall radiating from the sternum 2 to 6 ribs. Helps in expiration. Why depresses ribs during expiration? Same depresses ribs during expiration. Depresses ribs during expiration. Plus internal intercostal depresses ribs during forced expiration. बाकी expiration में depresses ribs, transverse thoracic भी and subcostal muscles भी. Transverse thoracic depresses ribs during expiration. Transverse thoracic anterior thoracic wall radiating from sternum ribs to 2 to 6 depresses ribs during expiration.
Transversus thoracis depresses ribs during expiration. Transversus thoracis depresses ribs during expiration. Depresses ribs during expiration. Transversus thoracis depresses ribs during expiration. अच्छा, toes coast arm attaches C7 to T11 transversus processes to next rib elevates ribs. 11 transverse process to next rib elevates ribs levators coast arm C7 to 11 transverse processes to next ribs elevates ribs levators coast arm. Accessory respiratory muscle serratus posterior superior elevates ribs inspiration serratus posterior inferior depress. Accessory respiratory muscles serratus posterior superior elevates ribs inspiration serratus posterior inferior depresses ribs expiration. Inspiration में external intercostal muscles levators costarum serratus posterior superior. Expiration internal intercostals innermost intercostal subcostals. Transversus thoracis serratus posterior inferior. Revision intercostal nerves T1 to T11 posterior anterior intercostal arteries.